Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's. Hello guys, welcome to my channel, in Julita's Life. Kanindot diri sa ako ang gilingkuran karon. Risko kayo ang hangin, nindot kayo ang panahon. Dia day ko diri karon sa Sea of Sea diri sa Tugbilaran. Kung kinsa tong wala pa ka bisita diri sa Sea of Sea, maganda day diri guys. First time pa na akong makaari diri. Sa dugay na akong tuyok sa Tugbilaran karon pa ko nakasuroy diri ng pita. Nindot tay kayo diri guys kay makita nato ang tibuok, mostly Tibuok City sa may Biwok area. At kuan kana karon pa jud ko kasuroy diri napita. So wa ko magdahom nga nindot tay diri lakawan, nindot standbyan. Daghan ang nag-date diri. Ako ray way ka date. Kuan noon din ni kay siya diri napita. Sa sigo kadungog ari diri napita sa una Sea of Sea daghan mag suroy diri napita pero wala pa jud kasuroy sukat. So karon nagtry ko ari diri kasi sila kog labay-labay diri napita sa kalsada ba makita raman siya. Pero karon nag-ari na jud ko diri ato ang videohan ang city diri o kutob sa atong makita diri atong videohan para makita sa ninyo. Ilabi na sa bagong bridge. Ikan ko nag-drive dito ng motor ko sa may bridge, sa may circle or rotunda, parang rotunda. Layo pa kayo ang bridge nga mahuman. Gamay pa og agi. So, mao na siya. Magtuyok na ta diri napita, lakaw. Medyo daghan na ang nag-abot-abot nga manuroy diri guys. Daghan akong nakita diri nga naglakaw-lakaw. Oh, Christmas! May decoration ng Christmas diri. Oni ang mga cottages diri sa Sea of Sea. Kani nga boat nga atong makita guys, ano siya, floating boat restaurant. Then kana sad siyang murag na makita natong life vest. Kuan na siya, floating boat po na siya. Pero I'm not sure kung restaurant pa na siya. Wala pa ko kasuway diri o ari kung mag-dine. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be. So makita na to diri sa atbang sa Sea of Sea ang bridge nga wala pa mahuman. Diha mo na diha napita sa may port sa Tagbilaran. So nagsigi pa sila og tambak og yuta sa ubos sa bridge. Then makita po nato diri ang pantalan sa Tagbilaran or port. So far bisan og nasa sa city pero ang iyahang tubig diri guys limpyo, walay basura. Good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you. So diri nga side guys makita nato ang BQ Mall, Galleria Luisa. So muni ang Tagbilaran City. So mao ni ang tubig. Hinlo siya. So maintain sa paghinlo diring dapita. So pwede maligo diri. Then sa pika side mo na ang dawis. Kanang daghang balay atong makita mo na ang Tutulan Dawis. Daghan kayong mga balay diha dapin sa dagat. Take 'em. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.
good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. So that's it my vlog guys. At bag-on na ko nga vlog channel. Kung wala pa mo ka subscribe, palihog kog subscribe para ma-update mo sa ako ang next nga mga video pa guys. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's